Good morning, students. Business, environment and policy and its definitions. Today's topic, definitions of business environment. Business environment simply means surroundings of business. These surroundings includes different internal and external factors. So every business live in a society or every business live in a society. This business utilize the natural resources. This business utilize the living persons. This business utilize the different other types of activities, etc. Because it's every business concerned live in the society or the environment. This business environment is known as surroundings of the business. And the definitions, today's topic, definitions of business environment. Then Gernard Bell, an organization's external environment consists of those things outside an organization, such as customers, competitors, government units, suppliers, financial firms, and labor pools that are relevant to an organization's operations. So these definitions are defined by Gernard Bell. Gernard Bell, an organization's external environment consists of those things outside an organization such as customers, competitors, government units, suppliers, financial firms, and labor pools that are relevant to an organization's operations. Gernard Bell's point of view, an organization influencing two factors, that is the internal factors and external factors. But his point of view, external factors are very much influencing to business. External factors mainly classified into two: micro environmental factors and macro environmental factors. First of all, to micro environmental factors. Micro environmental factors like it's an immediate environment or it's a immediate controllable by the organization. As the business organization, immediate controllable activities, such environment is known as micro environment. The word meaning micro is a simple or small. So it's an immediate control the concerns. Such a concept is known as micro environment. It's also an external environment. This micro environment includes customers, competitors, suppliers, laborers, public. These are the different micro environmental factors: customers, competitors, suppliers, public, and laborers are the outside laborers are the different micro environmental factors. Another external factors or external environmental factors, macro environment. Macro environment is beyond the control of business. That is, cannot be controllable by the organization or uncontrollable by the management. As the business concerned cannot be controllable, these factors is known as macro environmental factors. These macro environmental factors including governments, political environment, government environment, socio-cultural environment, democratic environment, and different policies announced by the government, and also then now it's one of the main external factors affecting the business. For example, coronavirus. You are already familiar the term COVID-19. This COVID-19 is an external factors. Got it? So it influencing every business concern all over the world. So these factors cannot be, or then COVID-19 cannot be controllable by the business firms because it's an external factors. This virus affects the entire organization at a time. Entire organization or entire world at a time. So some specific countries are
specific countries are not including or affecting this virus, or otherwise is a very then well established countries, and then the developed countries and developing countries are also influencing these COVID-19 because these external factors. So these factors or then COVID-19 affects entire business all over the world. It cannot be controllable by the specific business management or different types of business. Such factors is known as external factors or macro environmental factors. Macro means wide. These factors cannot be controllable by the management or business concern. So Gernard Bell's point of view, external environmental factors cannot be controllable by the organization, but the internal environmental factors controllable by the management. So his point of view, business environment like external environment. Business environment means organization business environment means external environment. His opinion that actually it's an external environment. An organization's external environment consists of those things. This external environment consists of those things outside an organization. Actually, it is an outside an organization such as customers. Outside the organization like customers is an outside the business. These customers also then existence of business or non-existence of businesses depends upon the customers or consumers. Another one, competitors. Now in every business firm face the competitors. In olden days, that is the before 1991. What are the importance of 1991? You are a postgraduate students clearly know the importance of 1991. Which type of policies introduced the 1991? Yes, 1991 introduced the new economic policies. What do you mean by new economic policy? So introduce the new things in our country. What is the three letter or three words like LPG? Not a liberalized, then not a gas agency. Actually, it's an LPG. What do you mean by LPG? Yes, LPG is liberalization, privatization, and globalization. So these three things are generally called as new economic policy in 1991. It was introduced by Narasimha Rao government. What are the importance of new economic policy in India? So certain demerits and merits are also new economic policies in India. So liberalized the policies or liberalized the economy. Then next one, globalize the economy. That is the globalization is the one of the areas or subjects or the topics in business environment. Globalization like hold the world in a single village. Another aspects like privatization. Now in Indian economy leads to one by one privatization. Okay, later then Indian railway also leads to privatization. One of the popular public sector or popular public sectors in Indian railway also leads to privatization. So after the effects of new economic policy like liberalization, privatization and globalization. So competitors, then olden days, then the before 1990s. So Indian economy only competing to or the Indian economic business or now domestic business only competing to domestic concern. But after new economic policy introduced in India, liberalization, privatization and globalization, so different MNCs also competing to domestic business. What do you mean by MNC? Multinational companies. So these multinational companies are competing to Indian business concern. So competitors also one of the main aspects or one of the main factors of business concern. Domestic competitors is the domestic business competing to domestic business and domestic business competing to international business or multinational companies also. Next, government units and the one suppliers. Government also revised the policies at the different types to time. New types of agriculture bills passed in India. New revised later agriculture bill passed or change or amendment of agriculture bill.
So it's a new agriculture bills passed by India government later. It's a discussion about the different types of farmers strike also in our capital Delhi. You are already know familiar the newspapers and also the medias, different medias also. So these are the government units introducing the different types of government policies also revised. It's affecting to business. Next, suppliers. Suppliers is also one of the main aspects of business concern. Suppliers, different types of suppliers, single suppliers and bulk suppliers. Both of these are popularly used by the different business concerns. So suppliers is also sometimes controlled by the organization because it's a macroeconomic factors. Next, financial firms, another financial institutions, banks or other types of financial intermediaries. And labor pools. Labor pools means employees that are relevant to organization. Then as an existence of organization, these things are essential. Relevant to an organization operation simply means grand bell point of view. An organization operations are existing. It's an relevant things like labors, financial firms, suppliers, government unit or government support, competitors, customers. These are the outside things of the external environment of the organization. So simply means as the business environment affects these factors like external factors, customers, competitors, government, suppliers, financial firms, labors, and all the pool. Pool means is a combined together or the closely related to or relevant to an organization's operation. So once more, Gernard Bell point of view, an organization or defined, Gernard Bell defined, an organization's external environment consists of those things outside an organization such as customers, competitors, government units, suppliers, financial firms and labor pools that are relevant to an organization's operation. Got it? The next definition. William F. Gluck and Lawrence R. Jadd defines two-person William F. Gluck and Lawrence R. Jadd defines the environment includes factors outside firms. The environment includes factors outside firm which can lead to opportunities for or threats to the firm. Although there are many factors, the most important are socio-economic, technological, supplier, competitors and government. His point of view, then both of these point of view also same the Gernard Bell, William F. Gluck and Lawrence R. George define the environment includes factors. The environment, that is the business environment, includes the factors outside the firm. The factors outside the firm means external factors. Factors outside the firm means external factors which can lead to opportunities or threats to the firm. Every business certain four analysis, that is SWOT analysis: strength, opportunity, weakness and threats. So as a business, utilize the opportunities and challenging or overcome the threats to the firm. Every business utilize the opportunities and avoiding the threats or overcome the threats to the firms. Although there are many factors, most important socio-economic, technological, supplier, competitors and the government. William F. Gluck and Lawrence Lodge define the environment include factors outside the firm. Environment include factors outside the firm, that is the external factors of the firm. These external factors leads to utilize the opportunities. External factors utilize the opportunities, maximum utilize the opportunities or threats to the firm. Threats to the means every organization faces two aspects like threats and opportunity. Utilize the opportunities and
then overcome the threats to the firm. So organization, then the mainly four aspects: strength, weakness, opportunity, and threats. This analysis is known as SWOT analysis. You already studied the degree classes. So strength and weakness are the internal factors. Strength and weakness are the internal factors. So both of these controlled by the business organization. Opportunity and threats are the external factors. Opportunities and threats are the external factors. These are the external factors because it's beyond control the organization. So every organization utilize maximum opportunities and avoid the threats, or overcome the threats to the firm. Every organization faces these two aspects, opportunity and threats. Although there are many factors, then these many factors, mainly important factors, socio-economic factors, socially and economic factors are affecting to the business concern. Different business concern located into different area. For example, then one of the popular business concern, then Kalyan Sales are located in Calicut districts, and also then the same business located in Vadagara. So economy are differ from Calicut and Vadagara. So the needs and preferences and taste and needs are the differ from Calicut and Vadagara. So sometimes to more cosmetic and more then valuable products are sold in these Calicut districts, especially in the Calicut cities, and also medium range of products are sold in the more sold in the area, especially in the Vadagara towns, because the customers preferences and needs are vary from these two localities. So it's affecting to economy or society. Next one, technological, another one supplier, another one competitors, and the government. Simply means then both of these opinions are the same. Then the Gernard Bell point of view, external factors affecting the business. William F. Glucks and Lawrence R. Jock also defined the external factors are affecting to business. So such environment is known as business environment, because internal factors are clearly controlled by the organization. So William F. Gluck and Lawrence R. Jock define the environment includes factors outside the firm, which leads to opportunities for or threats to the firm. Although there are many factors, most important are socio-economic, technological, supplier, competitors, and government. Then review the Malayalam also. Then definition, നമ്മൾ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് പോളിസിയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഡെഫിനിഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത്രയും ടൈം എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ മിനിമം 2 ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടി അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ തരാം. അതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ്. PG ആയതുകൊണ്ട് 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് 2 ഡെഫിനിഷന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഡെഫിനിഷൻ മിനിമം പഠിക്കണം. ഒരു ഡെഫിനിഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അടുത്ത ദിവസം തരാം. സോ ഡെഫിനിഷൻസ്, ജെർണാർഡ് ബെൽസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. An organization's external environment consists of those things outside an organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ എല്ലാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഓർഗനൈസേഷന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ബിസിനസിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് ആ ബിസിനസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇന്റേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർ വിചാരിച്ചാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആണെന്ന് ജെർണാർഡ് ബെൽ പറയുന്നത്. So external environment consists of those things outside an organization. ഒരു ബിസിനസിന്റെ പുറമേ ഉള്ളതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? സച്ച് ആസ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് നമുക്ക് 2 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റും മാക്രോ എൻവയോൺമെന്റും. മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കൺട്രോളബിൾ ബൈ ദ ബിസിനസ്സിന് എളുപ്പത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻവയോൺമെന്റ്. എന്തൊക്കെ വരും? സപ്ലയേഴ്സ്, കസ്റ്റമേഴ്സ്, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, ദെൻ ദ ലേബേഴ്സ്, പബ്ലിക്, ഇതൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റ്. ഇവരെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു പരിധി വരെ മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മാക്രോ
environmental factors. Macro എന്ന് പറയുന്നത് അറിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൈഡാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് കാൺ ടു ബി കൺട്രോളബിൾ. ഒരു തരത്തിലും ബിസിനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് മാക്രോ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന്. അത് ഗവൺമെന്റ്, പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ്, അത് ഒരു ബിസിനസ്സിന് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ബിസിനസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ്, ദെൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇതൊന്നും ഒരു ബിസിനസ്സിനെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെ, ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസികൾ, ഇതൊന്നും ബിസിനസ്സിന് എളുപ്പത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും മാക്രോ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്നാണ് ജേർണാഡ് ബെൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൊറോണ വൈറസ്. COVID-19 ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ് കൺസേണിനെയും ഒരുപാട് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇന്ത്യയുടെ GDP തന്നെ മൈനസിലേക്ക് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? GDP അറിയില്ലേ, നമ്മളെ GDP മൈനസ് ഫിഗറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫ്ലേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ GDP ഒരു 6 ഉള്ള GDP -1 കൂപ്പ് കുത്തണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ അത് എത്രത്തോളം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? ഒരു ബിസിനസ്സിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്തത്, എക്കണോമിയുടെ മൊത്തം ബിസിനസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് വേൾഡ് എക്കണോമി. അതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. So an organization's external environment consists of those things outside an organization, such as customers, competitors, government units, suppliers, financial firms, labor pools that are relevant to an organization's operations, according to Bernard Bell. അടുത്ത definition, William F. Gluck and Lawrence R. George defines, ഇവർ പറയുന്നത് എന്തിനാ? എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്, അല്ലെ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫേം ആണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The environment includes factors outside the firm which can lead to opportunities and or threats to the firm. ഒരു എൻവയോൺമെന്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്താണ്? ഔട്ട്സൈഡ് ഫേം ആണ്. ഈ ഔട്ട്സൈഡ് ഫേമിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന 2 ഫാക്ടർ ആണ് പറയുന്നത്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓർ ത്രെഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം. ഇപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന 4 ഫാക്ടർ ആണ്. SWOT അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സ്ട്രെങ്ത്, വീക്ക്നെസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ത്രെഡ്സ്. അപ്പൊ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്, അത് ബിസിനസ് തന്നെ വിചാരിച്ചാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ത്രെഡ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്, അത് ബിസിനസ് വിചാരിച്ചാൽ എപ്പോഴും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. സോ ദ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ദെൻ അവോയ്ഡ് ദ ത്രെഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ത്രെഡ്സിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അവോയ്ഡ്നെസ് ഓഫ് ത്രെഡ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ത്രെഡ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് വിചാരിച്ചാൽ ബിസിനസ് വിചാരിച്ചാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ടു ലീഡ്സ് ടു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫോർ ദ ത്രെഡ്സ് ടു ദി ഫേം, ഓൾദോ ദർ ആർ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ്, പലതരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വില്യമും ലോറൻസിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ്, ടെക്നോളജിക്കൽ, suppliers, competitors and governments. So William F. Gluck and Lawrence R. George define the environment includes factors outside the firm which leads to opportunities for or threats to the firm. Although there are many factors, the most important are socio-economic, technological, suppliers, competitors and governments. Today's topic, definitions of business environment. First define Bernard Bell, and another definition William F. Gluck and Lawrence R. George. Got it? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം, ബിക്കോസ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം. ഒരു ചെറിയ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം.